Hello gamers, welcome back to Teeming Gaming and welcome back to our new video. നമ്മൾ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് Genshin Impactന്റെ പാർട്ട് നമ്പർ 13 ആണ്. PS പാർട്സ് കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത ഗെയിമിനെക്കുറിച്ചും ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റോറിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. റോഡ് ടു 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിലൂടെ പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ ഷംഗ്ലിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം നമുക്ക് ഷംഗ്ലിങ്ങിനെയും കിട്ടി, ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി. അത് വേറൊരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്. ഷംഗ്ലിങ്ങിനെയും കിട്ടി, ആൻഡ് ഷംഗ്ലിങ്ങിൻ്റെ വെപ്പണും കിട്ടി. ആൻഡ് ഷംഗ്ലിങ്ങിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലാണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ ലീസയുടെ ക്വസ്റ്റാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലീസയുടെ ക്വസ്റ്റ് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോവാം. ലീസയുടെ എന്തോ ലൈബ്രറിയുടെ എന്തോ ഒരു മിഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിലോട്ട് പോകണമെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫസ്റ്റ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ലീസ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. Cutie, you're here. Let's begin, shall we? Hello, Marjorie. Any exciting new items in stock? Why so surprised? Today is such a special day. It's only natural that I'd want a souvenir to remember it by. So it is. In that case, I declare this the day of my life I wish I could get back, because I spent my first ever outing with someone taking them on an annoying errand. Don't you think that's a bit long? Well, if it's a souvenir you're after, you're in the right place. Or you could let your new friend pick something out for you. Make it more of an occasion. Yes, let us pick. Take a look around. There's sure to be something she'll love. നമ്മളൊരു സാധനം പിക്ക് ചെയ്യാം. എന്തോ ഗിഫ്റ്റ് എങ്ങാണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. Soft, puffy, and very comfortable. Certain to make a little girl. Well, after all, they're the same kind worn by toy dolls. They're practically bloomers. I'm sure to attract some strange looks if I dress up like a small child in public. You sure? Can't change again once you've made your mind up. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പം നോ കൊടുക്കാം. ഓരോരോ ഓപ്ഷൻ There's sure to be. ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തു. This is a historical relic retrieved from some ruins by one of the Adventurers Guild. Sure, there's a bit of wear and tear. My goodness. This is one of the 3 lost scrolls that make up the Northern Border Wind investigation. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Okay, no. Take a look around. അടുത്ത സാധനം. This is the toy doll I was talking about earlier. Doesn't she look lovely in those shorts? It does look a little bit terrifying. Voodoo doll? Have you lost your mind? What could I have possibly done to deserve this? You sure? Can't. Take a look around. Me? You're asking me? I feel like Lisa is the well-educated type. That's right. I heard she enjoys items of historical interest. Take a look around. ഓക്കെ, ലീസയ്ക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. It took 3 adventurers to carry this big boy back from the ruins where they found it. It comes with a lot of history as well as a lot of weight. ഓക്കെ, ഇതന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു. You do have strange tastes. If this is your way of saying you want to be my knight in shining armor, I'd rather you just say the words instead. You sure? Can't change again once you've made your mind up. ഇത് കൊടുത്താലോ? I suppose it's not completely useless. I'll let Razor... Goodness, is that the time? Marjorie, one last thing. Oh, so you're a fan of the gallant Lady Vanessa too? Why didn't you say... For example, this lion's tooth pen... Oh my goodness. I do apologize. I didn't know that book was overdue. Even though I take it with me everywhere. I can't believe I didn't put 2 and 2 together as soon as I saw you here. Here you go. ബുക്ക് കിട്ടി. Well, since you look up to Lady Vanessa so very much... Yes, Lisa. Let's go and find the next overdue book. അടുത്ത ബുക്ക് തപ്പി പോകണം.
എങ്ങോട്ടാണ് ഇനി പോകേണ്ടത്? Sarah? Welcome to Good Hunter. Table for 3! Oh, my apologies. Please sit wherever you like and call me. So we're gonna eat first and Why, of course. The stress of work really takes the work is that ഓക്കെ, അവരെല്ലാം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളോടൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. സിറ്റ്. Why don't you order us something, cutie? I'm ever so curious to know what your tastes are. Good Hunter's signature dish. If it's what you want, I'll try anything once. You sure? Can't change. ഓക്കെ, ഇതും സെലക്ട് ചെയ്യണം. നോ, നമുക്ക് ഡേയ്സൊക്കെ Why don't you order? ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം This എന്തായാലും seems വാങ്ങിച്ചു like the കൊടുക്കുക. sort of staple bar food you'd find at the tavern. It has an extremely strong flavor, so drinkers love it because they can actually taste it. You sure? Why don't you order? Why don't you? ഓ, ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുള്ളത് എൻ്റെ നേരത്തില്ല. വെയിറ്റ് എൻ്റെ സേറോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. What does Lisa? She's been here a few times with Master Jean for afternoon tea before. I think she normally orders something vegetarian. A lady tends to eat cautiously on account of her. ലീസ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക്. Why don't you order us something, cutie? I'm ever so curious to know. I imagine that making a good vegetable soup takes good quality ingredients, cooked in the right order, at the right heat, for the right. At least, those are the principles that apply when one. You sure? Can't change again once you've made your mind up. ഓക്കെ, സെലക്ട് ചെയ്യാം. വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ്. Finished ordering? Sit here. Let's dine together. ഇതേ എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ ഇരി. A fine choice. I'm pleasantly surprised. A truly enchanting dish. Certainly a good fit for a witch. I am simply brimming with elemental energy after that. I'm so full. Time is getting on. I suppose I should carry on with this ghastly thing called work. Let's have a little chat with Sarah. Would you like to order something else? No, thank you. We're quite satisfied. But I'm afraid I must ask you about the Boar Princess. The boar brisket? I'm sorry. I think we took that off the menu. She means the book you borrowed. Oh, of course. I came straight to the restaurant after I borrowed it. I'm so sorry, Lisa. I will bring it to the library myself as soon as I finish work. Okay then. Right. On to our next stop then, cutie. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരിയുടെ ബുക്കില്ലെന്ന് കയ്യിലിപ്പം. അത് പുള്ളിക്കാരി വർക്കെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുത്തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കിനി അടുത്ത് അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. This is our final call for the. Welcome. Couples are our specialty. Yes. Now, which book was it that has the line, "A date without flowers is a date without Why, it just so happens that I would, my kindest cutie. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? ലീസയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലവർ. Dandelions are one of our classics, and a personal favorite of Miss Flora. I know what you're thinking. Most flower shops don't sell. Come to think of it, Miss Flora herself gives people the same impression. You sure? Can't change again once you. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ലീസയെ പറ്റി Some ഒന്ന് flowers for Miss. പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. Mist flowers? Over there in the corner.
but don't touch them with your bare hands. You'll get frostbite. You want them? You're sure? It's just that Lisa seems to use electro quite a lot. Things could get a little bit dangerous. You sure? Can't. ഓക്കെ ലീസയ്ക്ക് അത് Some flowers for Miss. ഇഷ്ടമാണ്. You want my help? I don't know if I have the best taste in flowers. I couldn't help but notice the flower on Miss Lisa's hat, though. I think it's a rose. Some flowers for Miss Lisa? റോസ് റോസ് These roses were bought from a traveling merchant a few days ago. Miss Flora thought maybe someone would like them. You sure? Can't change again? Some flowers for... റോസ് These കൊടുത്താലോ? roses were... Miss Flora thought... You sure? Can't. യെസ്. I can see you put a lot of thought into this. Have you ever heard of the Witch of Purple Rose before? I No. thought that after returning to Mondstadt, I wouldn't have the... This seems like a good sign. Okay, time to get back to business. Donna, do you know why we're here? Back to business? My business... Once again, the Pale Princess and the 6 Pygmies. Ring a bell. Oh, yes. Well, oh no. What am I gonna do? What happened? I lost the book. A while back, I realized it was almost due, and I was but I couldn't find it anywhere. I looked for days, but it's like somebody stole it. It should have been there on my bedside table, right where I left it. ആരോ അത് എടുത്തെന്ന് That ആരോ Lisa does some മോഷ്ടിച്ചു. crazy things when she gets mad. I heard that. Well, if it really was stolen, Donna's done nothing wrong. The blame lies with the book thief. And their punishment will be 3, no, 10 times worse than stealing my book. Like Paimon said, totally crazy. Oh, don't worry about that. As long as I put a unique element... When did Lisa start taking her job so seriously? Hey, sweetie, I've heard your elemental sensitivity is very Elemental sensitivity? Oh, Paimon's got it. Use your elemental sight to look for clues. ഓക്കെ നമുക്കൊരു എലമെൻ്റൽ സൈറ്റ് ഒരു പവറുണ്ട്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങാണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. Looking at the elemental traces, it does... So Donna didn't do anything. It's not from the restricted section, so it's hardly a book worth... Whoever wanted this book so badly had a strange The elemental traces are very faint, but I can tell that the thief took it... You must see it too, right, cutie? Let's follow the trail and have a look. ഈ ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും വലിയായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് അല്ല, ഇത് സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകണം. ഇങ്ങോട്ട് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അയ്യോ, അവിടെ നിന്ന് നേരെ നടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഞങ്ങളറിയാതെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്തു. ഈ ഷംഗ്ലിങ് നടക്കുമ്പോൾ കിണികിണികിണെന്ന് മണിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കാണാൻ കേട്ടോ. ആണല്ലോ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടു. The elemental traces are strong here, but it seems our thief did not stay for long. The trail keeps going. Let's keep looking. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. It's further than I thought. Quite the intrepid explorer, our little thief. Maybe we frightened the turtle back inside his shell. Time to go.
നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തപ്പി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തേലും ഓക്കെ കണ്ടു. It must be using elemental sight. You can even detect magic. Follow the flow of magic to find the book. ഓക്കെ, എലമെൻ്റൽ സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാജിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ആ ബുക്കിനെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇതാ വഴി പറയുകയാണ് ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു. The thief lives inside ruins? Please do not jump to such a preposterous. This seems far more likely to be the work of some none too friendly troublemakers. Stealing books is hardly the hilly churl's style. All they would use books for is to keep their campfire going This is more likely to be the Abyss Order's doing. They do seem to have a way of Also, there's an elemental seal at the entrance. A seal? How are we gonna break it? Not to worry. If you think a little Why is that? ഒരു സീലുണ്ടല്ലോ. ഓ, അത് പൊട്ടിക്കണമെന്ന്. ലീസ അത് പൊട്ടിച്ചു. അതൊരു റൂയിൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇത് ചാലഞ്ച് ആയി. Wow! So this is what Lisa's ഇതിനകത്തോട്ട് കയറണം. It's so much bigger in here than Paimon thought. ലീസയുടെ വെച്ചാൽ വരുന്നു കേട്ടോ. Do we really have to go all the way inside? If you borrow a book, you have to return it. There will be no exceptions. ലീസ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണ് ബുക്ക് പോയേന്. പുള്ളിക്കാരിയുടെ ജോലിയല്ലേ അത്. പറന്ന് ചെല്ലണമല്ലോ അങ്ങോട്ട്. എന്നെ അടിച്ചു വിട്ടു അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, അയ്യോ താഴെ പോകുന്നേ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. യോ ലേസർ എത്തി. What's the hurry? ഈ സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഡോർ ഉറക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ താഴെപ്പോയി. ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ. ഇനി ഇതെങ്ങനെ തുറക്കും? ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, തുറന്നു. ഹലോ ഗൈസ്, കമോൺ എല്ലാവരും സഹകരിച്ച്.
പറക്കാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത്? ഇങ്ങോട്ടോ? അയ്യോ, അങ്ങോട്ടൊന്നും അല്ല, വഴിയൊക്കെ മാറിപ്പോയി. തിരിച്ചടിക്കോ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, കണ്ടു. അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ. വാട്ടർ. Come a little closer. Wind strider. You're in. Come a little. ഓ അയച്ചയച്ചേ. ഓ You're in for a little shock. ഓക്കെ. അയ്യോ, ആള് മാറിപ്പോയി. Hey, look! It's an abyss mage! Lisa was spot on! സ്റ്റക്കായി സ്റ്റക്കായി സ്റ്റക്കായി. അയ്യോ, അയ്യോ സ്റ്റക്കായി സ്റ്റക്കായി, പിന്നെ സ്റ്റക്കായി. അയ്യോ, തീർത്തരാം. ഞാൻ ലീസയെ വെച്ച് കളിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ I have no interest in finding. Tell me, how you have no respect whatsoever for other. You just want the book? I was unaware that anyone in Mondstadt was concerned with who? The librarian. Although I believe that should be quite. Return the book. This. Since you insist on concealing your identity, I have all the less reason to give. After all, it contains the secret. Huh? What are you doing? Such concentrated elemental power! ലീസ അവളുടെ പവർ ഉപയോഗിച്ചു. അവനെ കൊന്നു. സ്ട്രോങ്. Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment to keep them in line. This is why I call it troublesome work. We'll just need to find the book ourselves. It should. ഈ ബുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ. തീർന്നാണോ? യാ, കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? It's the Pale Princess and the Six Pygmies! That's the one. Otherwise what? I would have probably have needed to. Then again, as I said, it isn't from the restricted section, and it doesn't appear to have any abnormal. Yeah, it seems like just an average storybook. As far as my duties as a librarian go, my troublesome work. Since this book has piqued your interest, why don't I let you? There's no time limit for you. This is an exclusive privilege. Exclusive privilege? Why does Paimon feel this is just your sneaky way of offloading your troublesome work on? Excuse me? Are you in some way dissatisfied with my work? Good. You're amenable to reason then. I do wish I could keep you by my side as my personal assistant. My work here is done. I'm going back. Don't forget to register at the library when you have a spare moment. ലീസയ്ക്ക് നമ്മളോട് എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് കേട്ടാ.
സോ ടോക്ക് ടു ലീസ. തിരിച്ച് നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിലോട്ട് പോകണമായിരിക്കും. മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണ്ടേ? ഓപ്പൺ ദി ഡോർ. ഓക്കെ. You've returned. Thank you, Miss Lisa. But Paimon thinks we're forgetting something. The travel guide. Over there on the shelf. Isn't that the Teyvat travel guide? And look how many copies there are. The Teyvat Travel Guide is a serial publication. It is not part of the library's formal. Oh. Take one. Consider it your compensation with you by my side. The Teyvat travel guide was just bait to get us to do it. I hadn't anticipated that a few as compensation for dragging you into all this bother, take these souvenirs. Wow. Lisa went and bought it. In fact, they were intended for our next outing. But never mind. We can discuss next time's activity when the ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതുപോലെ മിഷൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ജസ്റ്റ് ഇത്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലീസയുടെ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ബുക്കും നമ്മളെടുത്തു. നമ്മൾ റാങ്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. എന്നാലേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും അൺലോക്ക് ആവത്തുള്ളൂ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ആർക്കാം ക്വസ്റ്റ് കളിക്കാം, പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ റാങ്ക് 25 ആവണം. ഓക്കെ. സോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രീവിയസ് പാർട്സ് കാണാത്തവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ഗെയിമിനെക്കുറിച്ചും ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റോറിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. റൂട്ട് ടു 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അധികം സംസാരിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം സ്റ്റോറിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് വലിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. സോ ഞാൻ ഗെൻഷൻ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഗെയിം അല്ലാണ്ട് ഗെയിമിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ റീസെർച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗെയിമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പം ടേവാറ്റ് ട്രാവൽ ഗൈഡിനായിരിക്കും കേട്ടത്. ടേവാറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ നമ്മൾ എർത്ത് എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ടേവാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ രൂപപ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടത്. ഇനി അതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് തേവാറ്റ്. ഇവിടെ 7 നേഷൻസ് ഉണ്ട്, 7 രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ നേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജ്യം, 7 രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു രാജ്യമാണ് മോൺസ്റ്റാൻഡ്. പിന്നെയുണ്ട് ഹിനസൂമ, ലീവേ, ഫോണ്ടെയിൻ, നാറ്റ്ലൻ, സുമേറു എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് വേറെ നേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ വേറെ വേറെ എലമെൻറ്റ്സാണ്, വേറെ വേറെ ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. സോ അതൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു 1 വർഷം 1.5 വർഷമൊക്കെ എടുക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ റാങ്കും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം, ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. കാരണം ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പം എനിമീസ് അതിനനുസരിച്ച് ടഫായി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗെയിമിംഗ് സൈനിങ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഗൈസ്.